So in this Jira, whatever is available in the product backlog will be available here. Let's say for PBI1, we are doing story point estimation. We'll be opening the user story, going down, and then Scrum Master will be adding the story point which we have discussed. You are only providing the story point to the Scrum Master. Are you writing it on the board, Agile board? நீங்க எழுதுறீங்களா? யார் எழுதுறா? Scrum Master will take up the point and he will provide the story point. So we are providing story point to the Scrum Master. Scrum Master is adding it on the Agile board. புரியுதுங்களாமா? After he adds it to the Agile board, in sprint planning meeting, he will drop the user stories from product backlog to sprint backlog. Grooming session la, after providing the story points, then evening 3 to 4 p.m. there will be the next session called as sprint planning agile ceremony. What are the 5 different agile ceremonies mean? Grooming session, planning session, daily stand up call, review meeting, retrospective meeting. Grooming session happens on the day 1. Planning session happens on the day 1 afternoon 3 p.m. to 4 p.m. In your next company it may be happening at 4 p.m. to 5 p.m. ஆனா உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் கம்பெனில எங்க தான் நடந்துட்டு இருந்தது? 3 p.m. to 4 p.m. So in this 3 p.m. to 4 p.m. everybody like product owner, scrum master, BA, developer and QA, everybody will be attending this meeting. இது எதுக்காக அப்படின்னா they want to prioritize which user stories to be taken up. There are totally 68 story points. இப்போ நம்ம கொடுத்ததோட சேர்த்து 76 story points available in product backlog. Who gave the story points? Scrum Master kudutara? Okay, whatever that we have given, he has added in the product backlog. But can we complete all the 76 story point? Means no. For every team there is a capacity ma. உங்க டீமோட கெப்பாசிட்டி என்னன்ட்டு இன் இன்டர்வியூ இஃப் பீப்புள் ஆஸ்க் யூ, யூ ஹாவ் டு டெல் லைக் அரவுண்ட் 45 ஸ்டோரி பாயிண்ட்ஸ். 3 developers, 2 QA in an agile team of your company was able to complete 45 story points in one sprint. ஒரு ஸ்பிரிண்ட்ல எத்தனை யூசர் ஸ்டோரிஸ் உங்களால முடிக்க முடியுது? யூசர் ஸ்டோரின்னு கேட்டா we cannot tell, because one user story may be 34 point, another user story may be 1 point, another user story may be 0.5 point. So for every sprint the number of user stories may vary, but the story points are going to be constant. What is the story points of your capacity means? This is your team's story point capacity. ஒரு ஸ்பிரிண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா your team in your previous company was able to complete 45 story points. ஓகேங்களா? So in this 45 story points we are going to move certain user stories. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are going to take some user stories. PBI1, so we are going to, so after the product has been provided with the story points, Scrum Master will click on create sprint. இது எப்பதான் நடக்கும்? Sprint planning session. They will not be doing this in grooming session. After grooming session there will be a lunch break, then you go and then come back at 3 p.m. 3 p.m. he will start creating this sprint. What are the user stories to be taken up அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 story point வர்ற வரைக்கும் we can take up the user stories. So I am picking up PBI1 and PBI2, PBI3, 5 மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். சரிம்மா, if you now add it, PBI1, PBI2, PBI3, PBI4, 6, 7, 8, if you add it, it will come near 47 story points. Since we are able to complete 45 story points, since that is our team's capacity, we are also picking up another 2 story points, which is 47 story points.
நம்ம கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 யூசர் ஸ்டோரியை விட்டுட்டோம். ஈவன் தோ we have provided story points to it, we will not be able to complete this in current sprint because what is our team's capacity? 45 story points. So அதனால we are only actually picking up 47 story points in the sprint. Who is actually doing this? Means Scrum Master is doing this. But now suddenly a QA comes in. Bro, how can you just leave this user story? PBI 9 is very, very important. PBI 8 விட இல்லைனா PBI 3 விட PBI 9 is very, very important. அப்படி சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குதானே? If I ask you whether login page needs to be created first or home page needs to be created first, our answer will be login page. கரெக்ட்டுங்களா? அதே மாதிரி somebody is raising this question. Sir, PBI 9 is very important than PBI 3. So suddenly what they will do? PBI 9 உள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டு PBI 3 வெளியே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. புரியுதுங்களாமா? So this session is actually to prioritize the user stories we are going to create. The number one person who can actually prioritize this is product owner. He hold the power over the product. புரியுதுங்களா? இப்போ there is two options, men's section, women's section, kids section. Now in developing a e-commerce site we have 3 sections: men's, women's, kids, furniture. இந்த மாதிரி 4 செக்ஷன் இருக்கு. For this one user story, 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 and only one user story needs to be taken up. Now can anybody tell which is the most important? இப்போ இதுல நம்மளால என்ன சொல்ல முடியாது, எது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ல முடியாது. So now product owner has to prioritize. He will check which product is selling more in the market. மென் செக்ஷன்ல அதிகமா சேல் ஆகுதா, விமன் செக்ஷன்ல அதிகமா சேல் ஆகுதா, கிட்ஸ் செக்ஷன்ல அதிகமா சேல் ஆகுதா, இல்ல ஃபர்னிச்சர்ல அதிகமா சேல் ஆகுதான்னு பார்த்து he will actually prioritize it. Let's say kids section is going good, so he will pick kids over the other 3 sections. First we will create kids, then we will go to the next products. This is called as prioritization. Who does this prioritization? Product owner. But sometimes he may not be technically right. Sometimes he may not be technically right. இது நாலும் இருக்குமா? Along with this payment gateway is available. எங்க? So now product owner says we will go for payment gateway. என்னங்க அதுதானங்க முக்கியம், இந்த 4 மாடியூலா முக்கியம், payment gateway தான முக்கியம். But he did not think about it technically. Only if there are some products available in the application, then we can go for payment gateway. ஏதாவது ஒரு மாடியூலாவது இருந்தாதான் அதை வாங்க முடியும். கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? So he is being technically naive. So இந்த இடத்துல யார் தான் இதை அவருக்கு சொல்லணும்? Developer or QA only has to tell this. No, we cannot actually prioritize payment gateway because we have to choose at least one module. After creating that only we can go for payment gateway. So when product owner is doing prioritization, he may be wrong also, technically wrong also. When you are building a home, நீங்க போய் உங்க இன்ஜினியர் கிட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? ப்ரோ ஒரே பில்லர் தான், ஒரு ரூம் வந்துடணும், இது நடக்குமா? ஒரு பில்லர்ல ரூம் கட்ட முடியுமா? ஆனா நீங்க கேக்குறீங்க ஒத்த காலில் இப்படி இருக்கணும், பார்த்தா அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. பட் டெக்னிக்கலி இட் cannot be done. It may be available in your dream, but technically it cannot be done. The same way product owner may say something which cannot be technically completed. So you have to tell this to the product owner. So after this discussion is happening, we will fix the number of user stories we can complete for this sprint. Have we completed it? We are planning. இப்போதான் என்ன பண்றோம்? சரிப்பா, we have going to take 47 story points, 7 user stories, 15 days we will complete it. We are just planning. புரியுதுங்களா? எத்தனை user stories இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கோம்? 7 user stories. But that does not mean anything to us. We have taken 47 story points. That means a lot. புரியுதுங்களா? Let's say for the next sprint, one user story is 34 point, another user story is 8 point, another user story is 5 point. Only 3 user stories தான் நம்மளால எடுக்க முடியும். அதாவது நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ sprint 1, let's say you take for sprint 2, one user story is 34 point, another user story is 8 point, another user story is 5 point. So totally இப்பயே என்ன ஆயிடுச்சு? It gets like 47 story points. So next sprint we can only take 3 user stories.
நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? So it's not about the number of user stories, it is about the story points. What is your team's capacity? Around 45 story points. Sometimes you do 47, sometimes you do 46, sometimes you do 43. Around 45 story points is your team's capacity. புரியுதுங்களாமா? But as of now in sprint 1 we have fixed 7 user stories and our scrum master has taken 7 issues into the sprint 1. This is called as sprint backlog. இது product backlog ma. Only if we complete all the items in the product backlog, product will be ready or product will be complete. Yes or no? The same way, only if we complete all the user stories in sprint backlog, the sprint will be termed as complete. இப்போ 7 எடுத்திருக்கோம்ல, in the next 15 days it is our duty to complete all the 7 user stories. சடனா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும், முடிக்க முடியலன்னா ப்ரோ வேலைக்கு போய் நல்லா சம்பாதிப்பீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். உடனே நீங்க என்ன கேட்பீங்க? ப்ரோ சர்வைவ் பண்ண முடியலன்னா? சரி இல்லப்பா சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதே மாதிரி கேட்பீங்க. கரெக்டுங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். இஃப் யூ ஆர் unable to complete, what will happen? We will see it at the final stage. But as of now, ஆரம்பிக்கிறப்ப அபசகுனமா ஆரம்பிக்கலாமா? கூடாது. So what we are doing? We are planning 7 user stories, 47 story points, 5 members, 3 developers and 2 QAs will complete it on time. ஸோ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் நம்மளை மூஞ்ச பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு? ஓகே இவங்களை நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிரிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. சின்ஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் 3 week sprint, he chooses today is the starting date. Sprint goal is to develop and test and provide demo to product owner for the user stories in sprint backlog. So we have moved user stories from product backlog to sprint backlog. In interview, if people ask you this question, explain product backlog, what will be your answer? I will tell you, the number of user stories or issues created by BA, which when we complete will provide us a product, is called as product backlog. What is meant by sprint backlog? The number of issues or work items needs to be completed in the current sprint is called as sprint backlog. புரியுதுங்களாமா? sprint backlogனா இந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்குள்ளேயே முடிச்சிடணும். Product backlog means it's going to be taking multiple sprints to create a product. புரியுதுங்களா? ஸோ இதுக்கு டெஃபினேஷன் தனியாகவே இருக்கும். ஸோ தென் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கிளிக்ஸ் ஆன் ஸ்டார்ட் பட்டன். Sprint is ready and the sprint has been in, everything is in which status? To do status. This is sprint planning completed. Now can anybody tell me what are the user stories that we are going to take for this sprint? Means everybody knows. உங்களை கேட்டாலும் சொல்லுவீங்க, யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவீங்க. ஏன்னா அது எங்க இருக்கு? அஜைல் போர்ட்லயே வந்துருச்சு. What are the user stories means? PBI 1, ஒரு நிமிஷம் நம்ம இதை எழுதுவோம். சரிம்மா, இப்போ நமக்கு என்ன இங்கே கிளியரா தெரியுதுன்னா, PBI 1, PBI 2, PBI 9, PBI 4, PBI 6, PBI 7 and PBI 8. These are the user stories. கால் வந்திருக்குங்களா? காட்டுங்க. சரி போயிட்டு வாங்க. ஓகேங்களா? PBI 1, PBI 2, PBI 9, 4, 6, 7 and 8. These are the user stories. புரியுதுங்களா? These are the user stories we are going to take. And we are going to spend 120 hours on this user stories. கரெக்ட்டுங்களா இல்லையாமா? நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போற இல்லைனா ஒர்க் பண்ண போற ஸ்பிரிண்ட் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we are going to just work on this 8 user stories. So for a 5 story point, how many hours we are going to spend? எனக்குமே இதெல்லாம் நடக்குதே. ஓகேம்மா, இப்போ இந்த இடத்துல போர்டில் நான் ஒன்று வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா?
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and 34. போர்டில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஸ்டோரி பாயிண்ட். Right side, because what are the three remaining activities after test planning? Test design, test execution, test sign off. And in test planning, I'm going to provide estimation for this each user story. If the user story is having one story point, I will take half an hour to create the test cases, 1 hour to execute the test cases. If the user story is 5 story point, I will take 4 hours to write the test cases, 16 hours to execute the test cases. Test design means you are creating the test cases in an Excel sheet. Test execution means you are reading the Excel, checking it on the application, taking the screenshot. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாமா? So here for 21 story point means you will take 10 hours to write the test case and you will take 40 hours to do the execution. If it is 34 story points, 12 hours for test design, 48 hours for test execution. இது ஒரு template ma. In your next company, after you provide the story points, they will ask you this estimation. Why people are asking you estimation? அதான் ஸ்டோரி பாயிண்ட்னு கொடுத்துட்டோம்ல ப்ரோ, அதுவே கஷ்டம் ஈஸின்னு தான் தெரிஞ்சு போச்சு. Why we have to provide specific hours? Because people will start to teach the scrum master. இப்போ என்ன பண்ணுவார், இன்னைக்கு முடிக்கிறேன்னு சொல்லுவீங்க, நாளைக்கும் அதே பண்ணுவீங்க, நாளான்னைக்கும் அதே பண்ணுவீங்க, கரெக்டுங்களா இல்லையா? ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தி எஸ்டிமேஷன். நவ் யூ ப்ரொவைட் 4 hours, பட் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் ஆஸ்க்ஸ் யூ, யூ ஸ்டில் டிட் நாட் கம்ப்ளீட். அவர் உங்களை கேட்பார்ல, did scrum master told you you have to complete it in 4 hours? You are only providing estimation. Then he will ask you, தம்பி நீ தான் 4 மணி நேரத்தில் முடிச்சு தரேன்னு சொல்லியிருந்த, மணி 6 மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் முடிக்கல, கரெக்டுங்களா இல்லையா? தட் இஸ் வை we are providing this estimation. Developer also will provide estimation, but will he provide it for test design or development activity? Development activity, அதை பத்தி நமக்கு கவலை கிடையாது. Since this is our work, we have to provide our estimation for our user stories. Test creationக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும், டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ப்ரோ இதில் இந்த ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும், அதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் பேசவே மாட்டீங்களே. ஆட்டோமேஷன்னா என்ன வேலைன்னு ஒன்று இருக்குமா, அதெல்லாம் உள்ளே வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள். Can automation be available within the sprint or not? Means in your previous company you did not do in sprint automation. In sprint automation means you take up a user story in the current sprint, you automate the user story in the current sprint, you execute the same user story automation in the current sprint. அதாவதுமா இப்போ PBI 1 கொடுக்குறாங்க, first time itself you do not do it through manual testing, you directly do it through automation testing. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? which is very 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 tougher. Why? அதாவதுமா ஒரு யூசர் ஸ்டோரி வந்திருக்கு, developer is developing that user story. Okay, there are two options, either you can go for manual testing or you can go for automation testing, கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? So when this is going on, which one you will take? Means the company is choosing manual testing over automation testing. நீங்களும் automation testers தானே, அப்போ நீங்க என்ன கேட்பீங்க, ஏன் ஆட்டோமேஷன்லேயே பண்றோம்னு நீங்க கேட்குறீங்க. பட் த கம்பெனி இஸ் சூசிங் மேனுவல் டெஸ்டிங். வை? கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும்ல. என்னம்மா? அப்ளிகேஷன் ரெடியா இருக்காது, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். See, only if the application is ready. If I am providing the user story today, PBI 1 திங்கட்கிழமை ஈவினிங் தான் நான் சொல்றேன் ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங்ல, PBI 1 we have to complete in this sprint. Developer will take 4 days to complete the development. Yes or no? Until then, what you will be doing as an automation tester? You cannot do anything. You cannot do anything actually. Correctங்களா? Can you do anything means you cannot do. Only after the objects are available on the screen you can take it up, you can start doing your automation activity. First point. This is only first point. Second point is, even though he is providing you the application, it will have lot of defects. Yes or no? Has anybody created an automation script
or flow that is broken. இது வரைக்கும் நீங்க ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்டுக்கு டாஸ்க் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, ஒர்க் ஆகாத ஏதாவது விஷயத்தை ஆட்டோமேஷன் பண்ணிருக்கீங்களா? இதை யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நீங்க. சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. if a flow is not available, if a button is not available, you cannot complete the automation testing itself. So logically speaking, automation can be only working or it can be done only for a working application. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாமா? ஒரு அப்ளிகேஷன்ல 20 ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா all the 20 objects has to work, all the buttons has to work, all the link has to work, then only you can automate. அப்போதானே அடுத்த பேஜ் போக முடியும், அப்போதானே அங்க இருக்க ஆப்ஜெக்ட்லாம் எடுக்க முடியும். கரெக்டுங்களா இல்லையா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்துடும், அப்புறம் எதுக்கு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்? எல்லாமே ஒர்க்கை கேட்குறேன், ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர் சொல்லுங்க. கரெக்டுங்களா இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, you cannot start the automation scripting activity when the development is going on. First point, even though the development is completed, நீங்க என்ன சொல்றீங்க, பரவாயில்ல, it's okay, even after he completes it on the 4th day, I will start my automation scripting on the 5th day and complete within 1.5 days. I can be very skillful அப்படி நீங்க சொல்றீங்க. But again it will have lot of defects. Then only after defects are fixed you can actually automate it. கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? But manual tester can easily navigate all these things and do the testing ready. And automation testing or scripting is feasible only when the application is working fine. நான் இது என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆனாதான் ஆட்டோமேஷனே பண்ண முடியும். But for manual testing you don't need an application itself. You can prepare your test cases just from your imagination. கரெக்ட்டுங்களா? இதனால தான் மேனுவல் டெஸ்டிங்கை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க இன் ஸ்பிரிண்ட்ல. For current sprint user stories, whatever user stories are provided, how it needs to be tested in your company, manual testing. In sprint automation is not done in your company. What is meant by in sprint automation? Automating the current sprint user stories in the current sprint itself and executing in the current sprint itself. But in your company, are you doing in sprint automation? No. In your company, for the current sprint testing, we are using manual testing. Why? இப்படி இன்டர்வியூல கேக்குறாங்க. Why? Because automation testing has to wait for the development to be completed. Point number 1. கரெக்ட்டுங்களா? Even though the development is complete, it will have lots of defects in the application. Point number 2. புரியுதுங்களாமா? For these reasons only we are preferring manual testing. Bro, then is in sprint automation not itself feasible? No. Many companies are doing in sprint automation, but in your company have you done in sprint automation? No. Reason வந்து கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டு தாமா. சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம். மறுபடியும் மாமா ஒரு நிமிஷம், நான் எழுதி போட்டுறேம்மா. எழுதி போடலாம் தான் பார்க்குறேன், ஒயிட் போர்டு வர மாட்டேங்குது. ஓகேம்மா, சரி. இப்போ நம்ம அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மேனுவல் டெஸ்டிங் தான் பண்ணுறோம்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன கொடுத்தாகணும் அதுக்கு? we have to provide estimation. டெஸ்ட் கேஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எவ்வளோ மணி நேரம், டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் we have to provide. Because many people will ask like, bro, then why we are not providing automation scripting timing and கேட்பீங்க. அதனால தான் நான் இதை சொன்னேன். So current sprint we are not doing automation testing. What we are doing? Manual testing. Bro, but I am an automation tester in this agile. So what I will be doing, you will கொஞ்சம் படிச்ச பையன் அப்படின்லாம் சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்களும் என்னதான் பண்ணி ஆகணும்? user stories we have taken, we have to do manual testing, and for each user story based on the story point we have to provide estimation for test design and test execution. Can we provide test estimation for our user stories? Means now we will do it. நம்மளுடைய sprint 1 estimation
First one, user story. What are the user stories means? Bro, voice break ஆகுது bro. PBI 1. Screen lagging, voice breaking. இப்போ நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஓப் இப்போ நான் பேசுறது கிளியரா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கேட்கலன்னா சாட்ல போடுங்க, இல்லைன்னா சொல்லுங்க. சரிம்மா, ரைட், ஓகே. ஓகேம்மா. டூ மினிட்ஸ்மா, அப்படியே இருங்க, லைன்ல இருங்க. So in the user stories, PBI 1, 2, 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 1, 2, 9. 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, and 8. These are the user stories that we have taken. So we are going to do test planning after the sprint planning. Test planning will be starting 4 p.m. in the evening after sprint planning completes. புரியுதாமா? எத்தனை மணிக்கு முடியுது? 4 மணிக்கு sprint planning முடியுது. After sprint planning, we know these are the user stories that we have taken. After this, based on this story points, we are going to do test planning. So இப்போ இதோட story points என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிடணும். So will developer be part of the test planning? No, only testers will be part of this test planning. In sprint planning, will developers be part of? In sprint planning, product owner will be there, scrum master will be there, BA will be there, developer will be there, QA will be there, because we are only having testers. How many testers in your team? 2 members, you and the do story points estimation நம்ம முடிச்சிட்டோம். So what we are going to do is time estimation for each of these user stories. இப்போ நான் பேசுறது கேக்குதாமா? திருப்பி மறுபடியும் பிரேக் ஆயிடுச்சு நடுவில் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா?
ஓகேம்மா, ரைட், ஓகே. ஸோ ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா the next activity that we are doing is called as test planning. So in test planning, I have taken an Excel sheet, written the user stories, and I'm going to take the story points respectively 8, 13, 8, 8, 4 to 5. 13, 13, 8, 8, 4 to 5. சரிங்களா? ஸ்டோரி பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்தாச்சு. சாரி, 4 to 5 இல்ல, 3 to 5, 3, 2 and 5. So these are the user story points that we have completed. What are the three activities? Test design, test execution, and test sign off. So I'm going to write it down here. Test design, test execution, and test sign off. These are the three activities needs to be completed. So for 8 story points, ப்ரோ நான் எப்படி இதுக்கு ஸ்டோரி பாயிண்ட் கொடுக்கறதுன்னா, ஐ ஹாவ் ப்ரொவைடட் யூ த கைட். நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சிருவேன். ஸோ யூ ஓப்பன் திஸ் திங், யூ லுக் அட் 8 story points. 6 hours for test is design, 24 hours for test execution. 6 hours, 24 hours. The same way for all the 8 story points: 6 hours test design, 24-hour test execution. 13 story point, 8 hours test design, 32 hours test execution. So அதையும் நான் இங்க போட்டுறேன். 8 hours test design, 32 hours test execution. For 3 story point, 2 hours test design, 6 hours test execution. For 2 story point, 1 hour test design, 2-hour test execution. For 5 story point, 4 hours test design, 16 hours test execution. The test sign off மட்டும் நான் விட்டுட்டேன். ஏன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாமா, test sign off happens on the final day. Test sign off means what? You have completed all your testing activity. You are just reporting to your seniors. You are just saying you have completed all your activity and my activity for this sprint has been completed. So we are taking this final day completely for 8 hours for test sign off. But I'm going to not give 8 hours. I'm going to give 8 plus 8 hours. Why? Because there are two resources in your team. You are going to spend 8 hours, he is going to spend 8 hours. So totally on the final day, we are going to have 16 hours dedicated for test sign off. This is called as test planning. இதுக்கு பேர் தான் என்னதுமா? Test planning. Who is going to do this? QA is going to do this based on the table that I have provided. இப்போ பாருங்க, டோட்டலா டெஸ்ட் டிசைனுக்கு எவ்வளவு hours it takes? 33 hours. Class area. For this one, test execution, it takes 128 hours. For சரி, test okay. sign off, நானும் it வரேன். takes 16 hours. கரெக்ட்டுங்களா இல்லையாம்மா? இதுதான் நம்மளுடைய estimation. How did you provide this estimation? Based on the screenshot that I'm going to send, we are going to use this table to provide the story point. For test case preparation, how much time? For test execution, how much time? For test sign off, how much time? புரியுதுங்களாமா? So here I have chosen and we have come to a conclusion. ஒரு நிமிஷம், ஒயிட் போர்டு இல்லைன்னா இன்னைக்கு ஃபன் ஆயிடுமே. பெயிண்ட்டுங்களாமா? சொல்லுங்க.
என்னம்மா இன்ஸ்பிரிண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஏன் பண்ணல அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? சரிம்மா சொல்றேம்மா, நான் ஒரே நிமிஷமா. ஐயோ, ஐயோ, கண்ட்ரோல் ஜெட்டாமா? இல்ல இல்ல, இந்த எரேசர் பெருசு பண்ணுவாங்க, எப்படி அது? ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப எங்க கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் இதை சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓகேம்மா ஓகேம்மா, சரிம்மா சரிம்மா, ரைட், ஓகே. ஆண்டவா, என்னம்மா ஒயிட் போர்டு ஆன்? ஒயிட் போர்டு ஆன், சரிம்மா ரைட். ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க. இது கம்பேட்டபிளா இல்லைம்மா, என்னுடைய பென் கம்பேட்டபிளா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரி விடுங்க, இன்னைக்கு இதுதான், இது போதுமா? சரிம்மா ரைட், ஓகே. ஸோ நவ் வாட் we are actually talking is we have been doing something called as test estimation. This happens from 4 p.m. in the evening to 5 p.m. in the evening. In the time la da you are actually doing test planning and we have come up with the hours. Correctங்களா? We have come up with this hours. In this hours I want you to tell how many hours we have taken for test design. 33 hours for test design. Test design அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பண்றதுக்கு we are taking 33 hours. For test execution we are taking 128 hours. For test sign off we are taking 16 hours. So totally how many hours means we are going to take like 138, 144, 54, 64, 74, 177 hours. Yes or no? ஸோ நம்ம டெஸ்டிங்க்கு மட்டும் நமக்கு தேவைப்படுற ஹவர்ஸ் எத்தனைனாமா 177 மணி நேரங்கள் நமக்கு தேவைப்படுது. கரெக்டுங்களா? ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் டு யூ ஹேவ்? 120 hours for you, 120 hours of your colleague. So totally you have 240 hours of testing time. Correctங்களா இல்லையா? So in 240 hours, 177 hours only you have used. What to the remaining hours? Because we are going to spend 4 hours on grooming session. Yes or no? Grooming session la எவ்வளவு மணி நேரமா இருக்க போறோம்? 4 hours. That means 4 hours into 2 members. Your 4 hours is waste. Your colleagues 4 hours is waste. So totally 8 hours for grooming session. For planning session 1 hour. So உங்களுடைய 1 hour and your team's 1 hour. So totally 2 hours. Then what is the third agile ceremony? Daily stand-up call. How many days it happens? 10 days or 15 days? Since you are working in a 3-week sprint, you are having 15 working days. Daily stand-up call will happen on all the 15 working days. So 15 days work பண்றீங்க into 15 minutes. கரெக்டுங்களா இல்லையா?
into 2 members. Yes or no? See, 15 நாள் நடக்குதுமா, ஒரு நாளைக்கு 1/4 மணி நேரம் நடக்குது. And 2 members are spending 15 minutes on this time. So totally what is the calculation? 450 minutes, which approximately 6 hours. ஆக்சுவலாக வந்து 5.5 hours வரும். இப்போதைக்கு நான் 6 hours கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? 6 hours 8 hours வருமோ? 8 hours, சாரி, 8 hours. அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் டெய்லி ஸ்டாண்டப் காலில் மட்டும் எவ்வளோ ஹவர்ஸை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க? 8 hours வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. தென் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் அஜைல் செரிமனி? Review meeting. Review meeting will happen for 1 hour. So both people will be available. So 2 hours. Correctங்களா? Retrospective meeting will happen for 1 hour on the final day. So 1 hour into 2, 2 hours. So totally you are going to spend 22 hours on agile ceremonies. Total 240 hours la you are going to spend 22 hours on which ceremony? Agile ceremony itself. So what will be the remaining hours? 218 hours. And you are going to have 177 hours planned for designing, execution and sign off. So remaining irukka 218 hours the you are spending 177 hours for designing, execution and sign off activities. What would be the remaining hours? Mean 23 plus 18, 41 hours. என்ன bro 41 hours நமக்கு வேஸ்டா தான போகுது. Now this will be your thinking. If you are the scrum master, what will you think? We have 41 hours waste. So we can actually add another user story. Correctங்களா இல்லையா? If you are the scrum master, you will think like that, but our test execution may not go as planned. Our test designing activity may not go as planned. The environment may be not working today. இப்போ நீங்க இன்னைக்கு காலைல 9:30 ஆஃபீஸ் போறீங்க, URL not working. What will you do? Will you go down and fix the issue? என்ன பண்ணிடுவோம்? இஷ்யூவை டெவலப்பர் கிட்ட சொல்லிட்டு காஃபி குடிக்க போயிடுவோம். Who has to fix this issue? Developer has to fix this issue. The environment has to be ready for our testing. Whose responsibility it is? Developer's responsibility. Correctங்களா இல்லையா? Now you have completed all your test design activity in 33 hours. நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க? எல்லா டெஸ்ட் கேஸையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டீங்க. You have prepared all the test cases for all the 7 user stories. Okay, but development is not yet complete. Can you start the test execution? அப்போ அதுல போற ஹவர்ஸ்க்குலாம் யார் பதில் சொல்லுவா? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களாமா? You have completed your work, test designing, but you cannot start the test execution because development is not yet ready. So on this situation also we will be having lot of hours wasted. அந்த வேஸ்ட் ஆகிற ஹவர்ஸுக்குலாம் தான் இந்த 43 hours பினாமி. ப்ரோ அதுக்காக 5 நாள் ப்ரோ, அப்படி கிடையாது. உங்களோட 20.5 மணி நேரம், யுவர் கொலீக்ஸ் 20.5 hours, அதுதான் கணக்கு. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களாமா? ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி 2.5 days you will be free அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. பட் when you are going to execute, it's not going to be like a fairy tale movie. It will have lot of defects, you will have lot of questions, you will have lot of problems. All these issues needs to be, if you are posting a defect, who has to fix the defect? Developer or BA? Developer. When you are executing the test case, you have a doubt in the user story, who has to rectify that? BA. So when all these things are going on, it needs actually extra time. இப்போ நான் எக்ஸிகியூஷனுக்கு தான் 128 மணி நேரம் கொடுத்துருக்கேன். பட் when a defect comes, developer needs to fix the defect. After developer fixes the defect, can you just leave it like that? No, you have to retest it. Then you have to confirm, okay, it is working fine. கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? அப்போ அதுக்கெல்லாம் ஒரு buffer time தேவை. That buffer time is this 41 hours. So this is not going to be free. You will be having already lots of defects. Developer அதை fix பண்ணி கொடுப்பார். You have to retest it and say it is working fine. இப்போமா என்ன ப்ரோ எனக்கு புரியல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாரு. Let's say you have one test case. You execute the test case in 30 minutes. You take the screenshot. If it is pass, it's a one-time activity. Over. Yes or no? But it gets failed. So you take a screenshot. You create a defect in Jira. Correctங்களா? Now you already spent 30 minutes in execution. You took up the screenshot, but it is not working fine. So you created a defect.
Now developer will fix the defect. கரெக்ட்டுங்களா? டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாரு? defect fix பண்றாரு. Then you have to actually retest the defect. So for this again 30 minutes it will take. Now again it is not working. இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு தானே? டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவார்? ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க அப்படின்றவர். பட் when you fix the check on that, it will not be working fine. Okay, so the retest we don't know how many times it's going to happen. So for that only we are having a buffer time of 41 hours. Now a criminal idea will be coming to you. What is that criminal idea is? Bro, we are only providing estimation. What if we provide extra estimation? Only it will take 4 hours to complete, but I can give 8 hours, right? Because Scrum Master will not know. Will Scrum Master identify that? அவர் கண்டுபிடிச்சிருவாருங்களா? நீங்க சொல்றத அவரால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுங்களா? கண்டிப்பா முடியாது. கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? So when you tell something a lie, you can actually provide extra estimation hours. குடிப்பீங்களா மாட்டீங்களா? இல்லம்மா நான் உங்ககிட்ட சாய்ஸ் தரேன். குடிப்பீங்களா மாட்டீங்களா? 4 hours you can complete the activity. What will be the estimation that you can provide? Option A 8, option B 12, option C 6. உங்க மனசுக்குள்ள 12 தான் தோணும், ஆனா நம்ம 6 தான் கொடுக்கணும். புரியுதுங்களா? You may think like, but actually I have provided like this. புரியுதுங்களா? நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். அது எப்படின்னா ஆளை பார்த்து கொடுக்கணும். இந்த ஃபேஸை பார்த்தா ஏமாறுறதுக்குன்னா இந்த ஃபேஸ் இருக்கு அப்படின்னா கொடுக்கணும். புரியுதுங்களா? நான் நிஜமாவே சொல்றேம்மா, you are not going to work there sincerely. If you start working very very sincerely, 5 மாசத்துல டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிருவீங்க. அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் உங்களை சேர்த்து அப்படி ஆக்கிடுவாங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுங்களா? கொடுக்குற காசுக்கு மட்டும் வேலை பார்த்தா போதும். When I joined as a fresher in Accenture, very enthusiastic I was. So I went to everybody, bro, give me some work, give me some work. என்ன அடி வாங்குறதுக்குனே அளவு எடுத்து செஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு what they gave, he provided me with a Excel job. I have to copy paste, type something on it. After doing all these things, bro, where it will be used, I asked. இல்லப்பா, we will not use it anywhere. Then why did you ask me to do it? நீ தானப்பா வேலை வேணும்னு கேட்டா அத சும்மா பண்ண விட்டேன் அப்படின்றாரு. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? So you don't go for asking jobs to anybody. If they provide you any job, even though it can be completed in 4 hours, you have to provide 6 hours of estimation. புரியுதுங்களா? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? When the automation was started actually, ஒரு 6 years முன்னாடி, when in my company it was started, there will be an automation manager. We are actually behind those automation manager. So ஒரு project team எங்க கிட்ட வருவாங்க. They will come up with the work to us. This project team actually come up with the work to us. What they ask? We are having a large application to be automated. How many hours it will take? It will only take 20 hours. But ஆனா எங்க automation manager என்ன சொல்வாரு? It will take 100 hours அப்படின்னுவாரு. We know it, our automation manager knows, everybody knows it. But we have 6 resources, one automation manager. This project can be completed 20 hours. But this project manager does not know automation. அதனால அவர்கிட்ட நாங்க என்ன ப்ரூடா விட்டுருவோம்? 100 hours. Okay, you complete it அப்படின்ட்டு அவர் போயிடுவார். Then we will complete it in 20 hours. Every day we will come, dry run the script, we will go. Every day we will come, dry run the script, we will go. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாமா? ஆனா 80 hours முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே automation manager will call the project manager and tell we have completed the job in 80 hours. Now project manager will applaud us. பா 100 hours estimation கொடுத்தாம்பா, 80 hourல முடிச்சு கொடுத்துட்டாம்பா அப்படின்னு project manager என்ன பண்ணாரு? He will start to applaud us. But the problem happened. This automation manager become the project manager. அவருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும்ல அடுத்தது. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியல. எங்க ஆட்டோமேஷன் மேனேஜர் என்ன ஆயிட்டாரு? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆயிட்டாரு. இப்போ எங்கல்ல இருந்து இன்னொருத்தர் என்னவாயிட்டாருன்னா அவர் ஆட்டோமேஷன் மேனேஜர் ஆயிட்டாரு. Now this guy comes with the same project, asks us what is the estimation. நம்ம இப்ப 100ன்னு சொல்ல முடியுமா? அவர்கிட்ட 100ன்னு சொல்ல முடியுமா? ஆனா அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு எங்க கிட்ட? சரி 100ன்னு சொல்லாத, 80ன்னு சொல்ல அப்படின்ட்டாரு. அப்ப நாங்க என்ன கொடுப்போம்? 80 hours. Then after we will complete it on 60 hours. We will tell like 60 hours நாங்க முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்ப என்ன ஆகி போச்சு? இப்ப நானே மேனேஜர் ஆகிற டைம்ல போயிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? 20 ஹவர்ஸா 15 மணி நேரத்துல முடியுங்க. புரியுதுங்களா இல்லையா? ஸோ வாட் த problem is when you are providing estimation, you have to take all this into consideration. Who is asking you? ஓகேங்களா? To avoid this only, Scrum Master has come up with an idea. When you are sending this estimation, you have to send it as an email to Scrum Master and Test Manager. நீங்க யாரையும் சிசில வைக்கணும்? Test Manager. What is meant by CC? Carbon copy. தெரியும்ல? to CC BCC. இமெயில்ல இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இமெயில்ல இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, 2CC BCC அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்க டெஸ்ட் மேனேஜர் எதில் நீங்க வைக்கணும்னா சிசியில் வைக்கணும், கார்பன் காப்பியில் நீங்க வைக்கணும். பிகாஸ் தே வில் செக் வெதர் யூ ஆர் டூயிங் யுவர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி ஆர் யூ ஆர் ஆக்சுவலி கிவிங் சம் லட்டூஸ் டு யுவர் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். அவர் கண்டுபிடிச்சிருவார். ஏமா போக மாட்டேங்குது? எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டீச்சர் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்களே. சரிம்மா. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது இதுதான். இதுதான் நீங்கள் என்னைக்கு பண்ணுறீங்க? யூ ஆர் டூயிங் இட் ஆன் டெஸ்ட் பிளானிங். டெஸ்ட் பிளானிங் வில் பி டன் ஆன் day 1 4 p.m. to 5 p.m. you are doing this estimation and you are sending this as email to Scrum Master and Test Manager. Why we have to include Test Manager is because they don't want us to provide wrong estimation. Because Test Manager was also a tester. If you provide wrong estimation, they will easily identify. Yes or no? கரெக்டுங்களா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹாவ் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் அண்ட் டெஸ்ட் மேனேஜர் அவைலபிள் இன் யுவர் டெஸ்ட் பிளானிங் இமெயில். சரி, 5 மணி ஆயிடுச்சு. டெஸ்ட் டிசைன் ஆரம்பிக்கலாமா? பாஸ் சாப்பிட்டு சாயந்தரமா தேரலாம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு நைட் ஆயிடுச்சு, நாளைக்கு காலைல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மோஸ்ட்லி அடுத்த நாள் தான் ஆரம்பிப்போம் நாங்கள். புரியுதுங்களா? பட் ஆக்சுவலி யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் தென் அண்ட் நவ் இட் செல்ஃப். 5 PM முடிஞ்சிருச்சு. வாட் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி? Test design. You have completed requirement analysis last week itself. Now you have done test planning also. After 5 PM you have to start doing test design. You have 7 user stories in the bucket. What are the 7 user stories? PBI 1, PBI 2, PBI 9, PBI 4, PBI 6, PBI 7, PBI 8. If there are 8 user stories, 2 members, 4 user story உங்களுக்கு, 4 user stories எனக்கு. Now I am one tester, you are another tester. I am going to split the user story. சரிங்களா? So what I am going to do? This is for me, this is for me, this is for me. Okay, this is also for இது வேண்டாம். இந்த 3 எனக்கு, இந்த 4 உங்களுக்கு. இதை நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? ஏன் ஒத்துக்க மாட்டீங்க? இருக்கிறதுலே எல்லாமே ஈஸியானதான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். புரியுதுங்களா இல்லையா? நீங்க குழந்தையா இருந்தீங்கன்னா மேனுவல் டெஸ்டர் உங்களை இப்படி ஏமாத்திடுவார். நீங்க என்ன பண்ணணும்? எதுவா இருந்தாலும் சரிபாதி பங்கா பிரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு what we have to do means we have to ask for this one. So now it will be a reasonable one. 13 plus 3 16, 18 23, 8 8 8 24. So this 4 user stories I have to do, this 3 user stories another person has to do. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாமா இப்போ? ஸோ த யூசர் ஸ்டோரி பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இப்பயும் நீங்கள் யூசர் ஸ்டோரிஸை பிரிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ நவ் திஸ் இஸ் மை யூசர் ஸ்டோரிஸ். PBI 1, PBI 9, PBI 4, PBI 2, PBI 6, PBI 7, PBI 8 will be yours. So I will be start writing test cases for PBI 1, PBI 9 and PBI 4. This is my responsibility. PBI 2, PBI 6, PBI 7, PBI 8 டெஸ்ட் கேஸ் ரைட் பண்றது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ நான் என்னுடைய டெஸ்ட் கேஸை எழுத போறேன். புரியுதுங்களா? கேன் வி ஸ்டார்ட் வித் ரைட்டிங் அவர் டெஸ்ட் கேसेस ஃபார் PBI 1? ஓகேமா. ஸோ ஐ ஓப்பன் மை டெஸ்ட் கேसेस sheet. I create a separate folder called as test design. In that I create a separate folder called as sprint 1.
In sprint 1, I'm going to create a separate folder for PBI1. Then I'm going to write or create a Excel sheet called as PBI1 underscore test cases underscore version 1.0. இதில் நான் ஏன் வெர்ஷன் போட்டு ஆரம்பிக்கிறேன்னா surely whatever test cases we are writing may not be correct. நம்ம எழுதுற எல்லா டெஸ்ட் கேஸுமே என்னவா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. So somebody has to review it. Somebody has to review it. If I provide you the chance, who will you choose? Will you ask the BA to review it, or your test manager to review it, or your developer to review it? Why test manager? எனக்கு புரியுது, ஏன்னா அவர் ஒரு சீனியர் டெஸ்டர். ஸோ whenever you are writing the test cases, if he reviews it or she reviews it, it will be very good. That is your understanding. But in your previous company, BA used to verify your test cases simply because he only knows the requirement. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நான் இப்போ சொல்றது மேபி புரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நான் எழுதி முடிச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன், உங்களுக்கு அது புரியும். ஸோ வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ், நடுவில் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தேன், அது நடுவில் ஒருத்தர் டவுட் கேட்டார், நான் மறந்துடக்கூடாது, அதனால நான் இப்பயே சொல்லிடுறேம்மா. என்ன டவுட் கேட்டார்னா, why in sprint we are not doing in sprint automation? Why I have to waste my time in creating test cases and doing manual testing? Why we are not doing in sprint automation? The first point is very simple. Automation can start only after development is complete. கரெக்ட்டுங்களா? டெவ் கம்ப்ளீட் ஆனாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், ஈவன் ஆஃப்டர் தட் டிஃபெக்ட்ஸ் வில் பி அவைலபிள். இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டே இல்லை, கேன் யூ ஆக்சுவலி go on doing that? We cannot. So actually these are the 2 points why we are not doing in sprint automation. So what we are preferring for sprint testing, we are going for manual testing. So in manual testing we have done test planning, we are going for test designing. In test designing I am going to create my test cases for the first user story PBI1. PBI1 ஓட ஸ்டோரி பாயிண்ட் என்னமா? 8. அப்படின்னா for test designing I can take 6 hours. 6 மணி நேரம் உட்கார்ந்து I can write the test cases. But if I complete it in 3 hours, what I have to do? I should not tell it to anybody. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? 6 hours நான் எஸ்டிமேஷன் கொடுத்துருக்கேம்மா. If I complete it in 4 hours, can I tell it to everybody I have completed? வீட்டில் உங்க அம்மா உங்ககிட்ட ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க, நீங்க டக்குன்னு முடிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? சரி ஓகே அதோட அப்படின்றவாங்க. So we are not going to do this activity. Even though you complete it in 4 hours, சைலண்டா உட்காந்து நீங்க ஏதாவது ஃபன் பண்ண வேண்டியதான். புரியுதுங்களா? So whatever estimation you are providing, you will not actually take away that estimation. Even though you provide your intelligence in completing the work in 3 hours, it is good for you. முடிச்சுட்டு வேற ஏதாவது எடுத்து வச்சு படிங்க, படம் பாருங்க, ஏதாவது பண்ணுங்க. ஆனா என்ன பண்ணக்கூடாது? வேலை பார்க்க கூடாது. புரியுதுங்களா? அடுத்த 6 மணி நேரம் கழிச்சு தான் அடுத்த வேலையை பார்க்கணும். புரியுதுங்களா? So here for 6 hours I will be doing this activity. So I have created this Excel sheet, that is PBI1 test cases, and I'm going to write the test case. Who will be reviewing my test cases? BA. Test manager kadayadu, because test manager can only check the syntax of the test cases, whether I have written this column, whether I have written this column, whether I have written this column. This only test manager knows. Whatever I am testing here is based on the requirement. Who has written this requirement? BA has written this requirement. So avarukku dhaan theriyum whether you are checking the right test cases. So who has to review this? BA has to review this. After BA review has been done, we have to add his name in the approved by column. புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சின்டாக்ஸ் பார்த்துடலாம், டெஸ்ட் கேசஸோட சின்டாக்ஸ் பார்த்துடலாமா? Where we are writing our test cases? Excel sheet. Are you writing this in a Word document? No. We are writing our test cases in an Excel sheet. After you write or complete your test cases, you have to upload it to your Jira. எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா BA அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா we have to upload the same test cases to
Jira. So here the first test case is TC_HI_001. TC means test case. _HI means home insurance. Since PBI 1 is related to home insurance, I have provided the name HI. இல்ல ப்ரோ எனக்கு இது பிடிக்கல, நான் இப்படி வச்சுக்கலான் இருக்கேன், வச்சுக்கலாம், நீங்க உங்க இஷ்டம் தான். நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாமா? This is a naming convention that you can provide, but the name needs to be unique. Home னு வச்சுக்கலாம், இல்ல if you want to have home ins you can have, or if you want to simply have a HI you can have. And this is the number one test case, so I am providing 001. This is our first column test case name. Second column is functional specification, for which user story I am writing this test case. Whether it is for PBI 1, whether it is for PBI 2, whether it is for PBI 3. Correctங்களா இல்லையா? And many people have this doubt. What is this PBI? Policy Bazaar Insurance. If you are tomorrow working for Amazon Pay, இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? AP ன்னு இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? When you are going, the number will be like this, 5845. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு முன்னாடி 5844 யூசர் ஸ்டோரிஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? So now since we have created it freshly, the user story number is PBI 1. Since we are working for Policy Bazaar, this is Policy Bazaar Insurance and the initial starting number is 1. இதுவே நான் PBI 7க்கு எழுதுனேன்னா இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் நான்? PBI 7. So this is our second column. The third column is we have to describe the test cases properly. We have to describe the test cases properly. If you are proficient in English, you can do it in whatever way you want. If you are not proficient in English, இதுக்குன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. Check whether. Then you can write the same requirement here. புரியுதுங்களா? முன்னாடி செக் வெதர்னு மட்டும் போட்டுக்கிட்டா போதும். நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாமா? Check whether the link home insurance is available under insurance products drop down. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொன்னது டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறப்ப நம்ம 3 டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ண போறோம்னு சொன்னேன். எக்ஸிஸ்டன்ஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்? எல்லா ஆப்ஜெக்டும் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் இந்த தலைவர் தான். இவர் இருந்தாதான் எல்லாமே நடக்கும். கரெக்டுங்களா? If home insurance link is itself not available, can we go to home insurance page? So this is the first object we need to check whether it is available or not. Check whether the link home insurance is available under insurance products drop down. வெறும் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்னு போடக்கூடாது. நம்ம என்ன எழுதணும்? drop down. வெறும் ஹோம் இன்சூரன்ஸ் எழுதக்கூடாது. we have to write link. அந்த சஃபிக்ஸ் ப்ரீஃபிக்ஸ் நான் கரெக்டா கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணுங்க. Why I am doing this is because it is not necessary whatever I am writing I should be executing. Let's say I am writing the test cases for PBI 1. Tomorrow I get a fever. I am on leave. So who will be executing this? என்னுடைய colleague தான் execute பண்ணுவார். So now he should not actually call me. நானே ஜுரத்துல படுத்து கிடப்பேன், எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸ் ஏதோ எழுதிருக்கீங்க எனக்கு புரியல சொல்லுங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? இதுக்கு நானே பண்ணிடுறேன், நீ விட்டு நானே லாகின் பண்ணி நானே பண்ணிடுறேன்ற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டுங்களா? To avoid those kind of dependencies, we have to write our test cases properly. Even a 12th standard guy வந்து இதை படிச்சு பார்த்தாலும் அவனாவே இதை டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிடணும். புரியுதுங்களா? So we have written like that. Check whether the link home insurance is available under insurance products drop down. Next one is priority. What is meant by priority? 3 காலம் முடிஞ்சிருச்சுமா. First one is test case. We have provided a generic name. Then we have a functional specification. That is which user story we are writing the test case. Then test case description. We have described our test case. Then the fourth one is test case priority. Okay, what is meant by priority? Importance. Must be available. Priority na simple சொல்றேன் பாருங்க. Priority is about what you like. What இப்போ வந்துட்டுமா, இப்போ if I provide you two different, உங்களுக்குன்ற இப்போ வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றது வேற, ப்ரியாரிட்டின்றது வேற.
If I provide you two things, tomorrow class is available at morning 6 o'clock. At the same time, you have a cricket match. Which is more important? Class. ஆனா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், ப்ரியாரிட்டி நீங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம். கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதாம்மா? ப்ரியாரிட்டி நீங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம். So it's based on you. You think it is important. It's not about what is important. அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் டெஸ்டிங்க்கு இந்த இடத்துல எது ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், ஹைன்னு கொடுத்துருக்கோம். Why? Because it's not that this home insurance link has lot of money. இந்த ஹோம் இன்சூரன்ஸ் லிங்க்னால நமக்கு காசு கொட்ட போதுன்னு கிடையாது. பட் இந்த பட்டன் இருந்தாதான் அடுத்து இருக்க எல்லாமே நம்மளால செக் பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? So we are providing this priority as high. If this link is not available, we cannot actually go to the home insurance page. So that is why we are providing this with high. We can provide something with low, something with medium. அதெல்லாம் நான் எப்படின்னு சொல்றேன். இதே அடுத்தது பாருங்களேன். Check whether the label tell us your details is available in home insurance page. If this tell us your details is taken away from this page, இந்த லேபிளே இல்லம்மா, நேம், மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி, எடிட் பாக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. நீங்க டைப் பண்ணாம போயிடுவீங்களா? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுங்களா? இது சும்மா ஒரு பந்தாவுக்காக வச்சிருக்கிறது, ஒரு அழகுக்காக வச்சிருக்கிறது. We have kept this tell us your details label in the page just for some aesthetic purpose, so that the customer can relate to us. இப்போ லாகின் பண்ற இடத்துல மேல லாகின் வச்சிருப்பாங்க. ஈவன் தோ லாகின் வைக்கலனாலும் நம்ம கரெக்டா கொடுத்துட்டு தான் நம்ம உள்ள போறோம். கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? The same way here also, this does not have any impact on our, it will not have much impact. So that is why, what is the priority for this? Low. புரியுதுங்களாமா? இந்த மாதிரி we have to provide high or medium or low for each test case we are writing. Which is the important test case, which is less important, you have to choose it. And then for your perspective, புரியுதுங்களா, உங்க பர்ஸ்பெக்டிவ்ல எது ஹையோ மீடியமோ லோவோ, யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் திஸ் இன் த ஃபோர்த் காலம், விச் இஸ் டெஸ்ட் கேஸ் ப்ரியாரிட்டி. த ஃபிஃப்த் காலம் இஸ் அப்ரூவ்டு பை. இது நான் பிளாங்கா விட்டுருக்கேன், ஏன்னா நவ் ஒன்லி வி ஆர் ரைட்டிங் த டெஸ்ட் கேசஸ். ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட் ரைட்டிங் த டெஸ்ட் கேசஸ், BA has to approve it. After he says, yeah, the test cases are fine, then only I can add my test cases or my BA name here. What will be my BA name? Very suitable. என்னோட BA நேம் நான் என்னன்னு கொடுக்கலாம்? ஒரு இந்தியனோட நேம் கொடுக்கலாமா, இல்ல ஒரு US பீப்புளோட நேம் கொடுக்கலாமா, இல்ல ஒரு ஆஸ்திரேலியனோட நேம் கொடுக்கலாமா? பாலிசி பஜார் இந்தியன், நான் அதுதான் கேட்கறேன். சரிங்களா? The same way, the application that you are going to choose the BA name wisely. பிரேசில் அப்படின்னா என்ன பேர் கொடுக்கலாம்? ராபர்டோ டினோரா. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு நேம் நீங்க கொடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? So that is what we are actually showing. So my name is an Indian. As of now, I am not writing now because we have not completed our test cases. So I have not written the name on it. Next one or the next column is prerequisites. What are the prerequisites for me to do the testing? ரொம்ப குழந்தைக்கு எழுதுற மாதிரி எழுதிருப்போம் பாருங்க. Active URL and browser and active internet connection. The active URL இருக்கே, there are 5 environments available in your company. I hope you remember: dev environment, QA environment, UAT environment, stage environment and prod environment. இப்படின்னா என்னம்மா, தனித்தனி ரூமா? கிடையாது, தனித்தனி URL. When developer is writing the code, he will write it in dev environment. After he completes his unit testing, he will move it to the QA environment, where you will be doing your testing in the QA environment. Yes or no? After you complete your testing in QA environment, you will be, நீங்க மூவ் பண்ண மாட்டீங்க, நீங்க சொன்ன உடனே developer will again move the code to UAT environment. So which area you are testing actually? QA environment. For that, there will be a separate URL: www.policybazar_qa1.com. புரியுதுங்களா? So this is will be provided by your testing team. அந்த URL ஆக்டிவா இருக்கணும்.
If you launch the URL, you would have received errors like error 500, error 404. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த மாதிரிலாம் எந்த எரரும் வரக்கூடாது. The application or the URL should be active and you need to have Google Chrome browser and you need to have an internet connection. Home page with insurance products drop down. Home page இருந்து அதுல இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற drop down இருக்கணும். அதுக்கு கீழே தான் நான் போய் எதை தேடுவேன்? ஹோம் இன்சூரன்ஸை நான் போய் தேடுவேன். தட் இஸ் prerequisites. Only if these prerequisites are available, then we can do our testing. இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக எழுதணுமா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. தேவை கிடையாது. விஷயம் என்னன்னாமா, see, it is not only about testing it. If you are going to test it just like that, whatever I ask you to test, you can test it. இந்த லைட்டை செக் பண்ணுங்க, பல்பை செக் பண்ணுங்க, ஏசியை செக் பண்ணுங்க, இது யார் வேணா பண்ணிடலாம். கரெக்டுங்களா இல்லையா? That anybody in the company can do it, but somebody has to document it properly. In future, if there are any issues, somebody has to open this test case document, show it, I have tested this, I have tested that. அதுக்காக தான் இவ்வளவு மெனக்கெட்டு உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கும். புரியுதுங்களா? டெஸ்ட் பண்றது நிஜமாவே பாருங்களேன், யார் வேணா இதை டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த பட்டன் இருக்கா, இந்த இமேஜ் இருக்கா, யார் வேணா டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். அதை யார் ப்ராப்பரா டாக்குமெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் தான் QA டெஸ்டர்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஹாவ் ரிட்டன் இட் இன் அ டெலிபரேட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டபிள் வே. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் காலம்? டெஸ்ட் டேட்டா. டெஸ்ட் டேட்டா இஸ் nil. இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ டு ஸ்டார்ட் தி கார், வாட் யூ நீட்? கீ. கீ வேணும். அதுதான் அந்த இடத்துல டெஸ்ட் டேட்டா. பட் இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ டு செக் வெதர் தி கார் இஸ் அவைலபிள் அவுட் சைட் ஆர் நாட், உங்களுக்கு ஏதாவது டேட்டா வேணுமா? போயிட்டு கண்ணால பார்த்துட்டு இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தா போதும். அதே மாதிரி தான் நமக்கு இங்கேயும். Are we going to type something on it? Are we going to do something with this object? No, we are just checking whether it is available or not. So test data is nil. Let's say you are working in a banking company. You have to test a savings account. What is the test data you need? Savings account. கரெக்ட்டுங்களா? சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ அந்த நம்பர் கொடுங்க, அப்போதான் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? So that is test data. When something is needed to actually do the testing, I ask you to buy something on Amazon. What is the test data you need? Which product to buy? Which mode to buy? Debit card na debit card number கொடுங்க, credit card na credit card number கொடுங்க. கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? So these are actually test data. But in the இடத்துல, since we are just checking the existence of the objects, we don't need any such test data. ஓகேவா? இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் தான் நம்ம இங்க பார்க்கறோம். ஓகே, so what is the next step means? Test step description. Step 1, Google Chrome browser open பண்ணி launch Policy Bazaar URL. Step 2, navigate through insurance products drop down. Step 3, அப்படியே டெஸ்ட் கேஸ் டெஸ்கிரிப்ஷனை இங்க காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன். Check whether the link, home insurance link, is available under insurance products drop down. இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், இதை நான் ஒருத்தர்கிட்ட காட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரே இதை பண்ணிடுவார். இப்போ நான் இதை பண்ண சொல்றேன், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஜிசி ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணுவீங்க, பாலிசி பஜார் URL லான்ச் பண்ணிடுவீங்க, இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை நேவிகேட் பண்ணுவீங்க, ஹோம் இன்சூரன்ஸ் லிங்க் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துருவீங்க. இதை பத்தி யாருமே என்னன்னே தெரியலனா கூட அவங்களால இது இன்னைக்கு பண்ண முடியும். அதுதான் டெஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஐ எம் ப்ரொவைடிங் இட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். டெஸ்ட் ஸ்டெப் டெஸ்கிரிப்ஷன். புரியுதுங்களா? த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், இப்போ புரியுதுங்களா ஏன் இதுக்கு 6 மணி நேரம் ஆகுதுன்ட்டு? கண்டிப்பா இதுக்கு 6 மணி நேரம் ஆகும். ஆனா இதை காப்பி பண்ணி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி விட்டுறலாம்னு வச்சுக்கோங்க. பட் கண்டிப்பா ஒரு 3 hours to 4 hours ஆகுது நமக்கு இது ஆகும். சரிங்களா? எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட், ஹோம் இன்சூரன்ஸ் லிங்க் should be available under insurance products drop down. You have to note this word, should be. I'm not saying is available. It's expectation. My expectation is home insurance link should be available under insurance products drop down. Actual result, I'm keeping it blank because it will be only filled during test execution. Execute பண்றப்பதான் whether it will be a pass or whether it will be a failed நமக்கு தெரியும். Actual result என்ன நமக்கு அப்பதான் தெரியும். கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? So I'm keeping the actual result as blank. Only if I know the actual result, I can compare my expectation with actual and say the status, whether it is pass, whether it is fail, or whether it is blocked. பாஸ்னா உங்களுக்கு புரியுமா? எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல், பாஸ். எக்ஸ்பெக்டேஷன் நாட் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல், ஃபெயில். ஆக்சுவலே என்னால பண்ண முடியல. இப்போ இந்த ஹோம் இன்சூரன்ஸ் லிங்க் ஒர்க் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் திஸ் ஹோம் இன்சூரன்ஸ் லிங்க் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், கேன் ஐ கோ டு தி ஹோம் இன்சூரன்ஸ் பேஜ்?
can I check the second test case? கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில், செகண்ட் டெஸ்ட் கேஸ் என்னது? பிளாக்டு. எக்ஸிக்யூட் பண்றப்ப நான் இதை சொல்றேன். சரிங்களா? இப்போ பிளாக்டுனா என்ன அர்த்தம்? உங்களால அதை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ண முடியாது. If your environment is not working, that is your QA environment is not working, all the status will be what? Blocked. It is not that you are not doing the execution. You are willing to do the execution, but the application is not supporting you. At that time, you have to provide all the status as blocked. ஏன்னா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் வந்து கேட்பார்ல, why did you not execute anything today அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லணும்? நான்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ரெடியா தான் இருக்கேன், பட் அப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங், ஸோ ஆல் த டெஸ்ட் கேசஸ் ஆர் பிளாக்டு. புரியுதுங்களாமா? ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஐ எம் நாட் ஃபில்லிங் பிகாஸ் வி ஆர் டூயிங் டெஸ்ட் டிசைன். டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வி வில் பி டூயிங் ஆஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. புரியுதுங்களா? கிரியேட்டட் பை my employee ID or your employee ID. After you join the company, they will provide you with an employee ID. Date of creation, which date that we are creating as of now, 5/4/2022. Executed by, when we are going to execute, we have to fill this. நானே எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா என் பேரை போட்டுப்பேன். If you are executing, you have to provide your name. Remarks means if you feel something needs to be having a hint, உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்ற மாதிரி ஆசை இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த இடத்துல ரிமார்க்ஸா போட்டு வச்சுக்கலாம். புரியுதுங்களாமா? so here we have 17 columns available. 17 16 columns values available. இந்த 16 column தான் you are using in your test case sheet in your previous company. In interview, people will ask this question: what are the columns in your test case sheet? Test case name, functional specification, test case description, test case priority, approved by, prerequisites, test data, test step description, expected result, actual result, status, created by, date of creation, executed by, date of execution, and remark. These are the test case columns available in your test case sheet in your previous company. How did you write your test case template? இதுதான் உங்களுடைய test case template. ஆனா கீழ இருக்க test case மாறும். As per the requirement, the test cases are going to be different. Do you think PBI 7 also will have the same test case? No. அந்த requirementக்கு ஏத்த மாதிரி somebody will be writing that test case. புரியுதுங்களா? So as of now, these columns will not change. These values will be changing as per the requirement. இன்னைக்கு நம்ம test case columns மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். நாளைக்கு how to write the test cases for existence and characteristics we will see. புரியுதுங்களாமா? Is it fine? Okay, so as of now நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது என்னன்றது ஒரு சின்னதா ரீகேப் மாதிரி சொல்றேன். We have seen test planning. When will we be doing test planning? 4 p.m. to 5 p.m. We take a Excel sheet. நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஒரு Excel open பண்ணிக்கிறீங்க. You take up the user stories we have taken up for this current sprint. You write down the story points properly. You take up this screenshot that I'm going to provide. Fill the numbers accordingly. 8 point na 6 hours for test design, 24 hours for test execution. Let's say there are 3 members in your team. What is the test sign off hours? போமா உங்க டீம்ல 2 QA-ன்றதுனால தான் இந்த கணக்கு. Tomorrow 24. You are going to join a team where there are 3 testers. That means your total hours will be 360 hours. Yes or no? கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி மிச்ச எல்லா கணக்குமே மாறும். எந்த கணக்கு மட்டும் மாறும்னா இங்க மட்டும் என்னவா மாறும்? plus 8 hours. But this hours will not change. This hours will not change. At least the sign off hours alone will be taken. Grooming க்கு எவ்வளவு hours it will be taken? Not 8 hours. 4 hours தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். But 3 testersனா நமக்கு வேஸ்டா போற டைம் எவ்வளவு? 12 hours. புரியுதுங்களா? So as of now, this is your calculation for 2 members team. ஓகேங்களாமா? இதை எழுதி முடிச்சிட்டு இதை யாருக்கு மெயில் அனுப்பணும்? டெஸ்ட் பிளானிங்கை யாருக்கு மெயில் அனுப்பணும்? ஸ்க்ரம் மாஸ்டருக்கு எஸ்டிமேஷனுக்கு மெயில் அனுப்பணும். யாரை சிசில வைக்கணும்? டெஸ்ட் மேனேஜர், because test manager has to check your estimation properly. புரியுதுங்களா? These are the 2 things that you have to do.
That is, you have to send this as an email to Scrum Master. Carbon copy your test manager. This is test planning. After 5 p.m. what we can do? We can start doing our test design. We take up our template test case sheet, start writing down our test cases based on 3 methods: existence, characteristics, and functionality. Tomorrow we will see how to write our test cases based on existence and characteristics. புரியுதுங்களாமா? இப்போ நம்ம மூணாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு அடுத்தது நம்மளுடைய ஃபோர்த் ஆக்டிவிட்டி என்னது? Test execution. So after we complete this, total portion will be over. புரியுதுங்களா? There are 5 agile ceremonies you are attending. அதெல்லாம் வரும் எக்ஸிகியூஷன்லயே வரும். அது நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? ஸ்மோக் டெஸ்டிங், சானிட்டி டெஸ்டிங், ரெக்ரெஷன் டெஸ்டிங், 3 டெஸ்டிங் இருக்கு. This is also testing only. This also comes under test execution only. புரியுதுங்களா? When we are seeing test execution, I will talk you through smoke, sanity and regression. புரியுதுங்களா? அந்த 3 டெஸ்டிங்கும் எப்போ வரும்ன்றத நான் சொல்றேன். But as of now, you have completed 2 of your testing activities: requirement analysis and test planning. Currently you are doing test designing. After you complete your test designing, what will be the fourth activity? Execution. During execution you will be doing this smoke and sanity and regression. After that you will be going for the final day test sign off. புரியுதுங்களாமா? இதை தான் நம்ம தொடர்ந்து இந்த வாரம்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, டுமாரோ ஆல்சோ ப்ளீஸ் பி அவைலபிள் ஷார்ப்லி. நான் நாளைக்கு இந்த ஒயிட் போர்டை ரெடி பண்ணிட்டு வர பார்க்குறேன். சரிங்களா? ஓகேம்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச். அது எக்ஸிகியூஷன் அப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. யூசர் ஸ்டோரிஸ்ல இருந்து காப்பி பண்ணி போறது இல்லம்மா. இப்போ நான் இப்போ இங்க எழுதிட்டேனா, அடுத்தது பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க, இந்த நேம் மட்டும் மாத்தினா போதும், எடிட் பாக்ஸ் மட்டும் மாத்தினா போதும். எடிட் பாக்ஸ் நேம். ஆமா ஆமா ஆமா, சரிங்களா? ஸோ அதே தான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எழுதுறது ஃபுல்லாமே ஒரே ஃபார்மேட் தான். உங்களுக்கே தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க எப்படி வேணா கதையா எழுதலாம். சார் என்ன சார், டெஸ்ட் பிளானிங் வந்து டெஸ்டிங் டீம்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஆமாமா, டெஸ்ட் பிளானிங் டெஸ்டர்ஸ் மட்டும் பண்ணா போதும். நீங்க டெவலப்பரை கூப்பிட தேவையில்ல, பிஏவை கூப்பிட தேவையில்ல, யாரையும் கூப்பிட தேவையில்ல. சார் ஆக்சுவலா நடுவில் வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். 4 o'clock அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல 4 to 5 pm டெஸ்ட் பிளானிங் பண்றோமா? ஓகே சார். சரிங்களா? 4 to 5 pm மட்டும் டெஸ்ட் பிளானிங் பண்றோம். 5 மணிக்கு மேல டெஸ்ட் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்க, 5 o'clock இந்த மாதிரி இதுதான் யூசர் ஸ்டோரி முடிவாயிடுச்சு. இதுல ஏரியா பிரிக்கிறீங்க. நீங்க என்னென்ன யூசர் ஸ்டோரிஸ் பண்ண போறீங்க, உங்க கொலீக் என்னென்ன யூசர் ஸ்டோரிஸ் பண்ண போறாரு நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டு உங்க யூசர் ஸ்டோரிக்கு நீங்க டெஸ்ட் கேஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. ஓகே, சரிங்களா? ஓகே. எந்த ஸ்டேஜ்லயுமே எல்லா டீம் கூட சேர்ந்து வர்க் பண்ற மாதிரி இல்லையா சார் இது 4க்கு அப்புறம்? இல்லம்மா, எனக்கு புரியல. எந்த டீம்னா எந்த டீம் சொல்றீங்க? இல்ல சார், நீங்க நடுவுல கேட்டீங்கல்ல ஒரு क्वेश्चन, என்னன்னா வந்து நீங்க எல்லாரும் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேக்குறப்ப கரெக்ட்டா வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு. ஒண்ணும் இல்லம்மா, நான் என்ன சொன்னேன்னா க்ரூமிங் செஷன், பிளானிங் செஷன்ல எல்லாம் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து தானே பேசுறீங்க. ஆமா சார். அதை தான் நான் சொல்றேன். மத்தபடி உங்களுடைய டெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டின்னு வர்றப்ப நீங்க தனியா தான் பண்ணி ஆகணும். ஓகே சார். டெவலப்பர் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டாலும் அவர் பண்ண மாட்டாரு. ஓகே சார். ஓகேங்களா? சரிம்மா, ரைட். தேங்க் யூ சார். கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறமேல தான் ஆட்டோமேஷன் ரன் பண்ணுவாங்க சார். ஆமா, கண்டிப்பா அப்படிதானம்மா. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் இல்லம்மா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்னு ஸ்கிரீன்ல இருந்தாதான் அதை உங்களால லொகேட்டர் எடுக்க முடியும். கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா சார்? இப்போம்மா நீங்க ஒரு லொகேட்டர் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கம்மா, ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா தானே எடுக்க முடியும். சார், அப்போ டெவலப்மெண்ட் அதை பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணாதானே உங்களால அதை பண்ணவே முடியும். ஆனா இப்ப மேனுவல் டெஸ்டர் பாருங்க, அது எதுவுமே நடக்காமலே ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கரெக்ட்டுங்களா? அதனால தான் நம்ம ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ப்ரிஃபர் பண்ணாம மேனுவல் டெஸ்டிங் ப்ரிஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். ஓகே, இப்போமா உங்களால ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் பண்ண முடியுமா? ஸ்கிரிப்ட் எழுத முடியுமா? டெவலப்மெண்ட்டே இன்னும் முடியல, உங்களால ஸ்கிரிப்ட் எழுத முடியுமா? இல்ல, முடியாது சார்.
ஆனா நம்மளால மேனுவல் டெஸ்ட் கேஸ் எழுத முடியும். இதனால தான் நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்றோம்னா மேனுவல் டெஸ்டிங் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஓகேம்மா, ரைட். ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க. டெஸ்ட் கேசஸ் அப்படின்றீங்களா? ஆமாம்மா. இப்போ நான் ஒரு இப்போ நான் இந்த டெஸ்ட் கேஸ் முடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை நீங்க ஆட்டோமேட் பண்றீங்கன்னா இதை படிச்சு பார்த்துட்டு நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணுங்க. எழுதுறது வந்து இது மேனுவல் மட்டும் எழுதுவாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து தான் எழுதணுமா? ஆமாம்மா. இப்போ நீங்க ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர், இவர் மேனுவல் டெஸ்டர். நீங்க உங்களுக்கு நான் 3 பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன், இவருக்கு 3 பண்ணிட்டேன். நீங்க எழுதுனதுக்காக நீங்க தான் ஆட்டோமேட் பண்ணணும், அவர் எழுதுனதுக்கு நீங்க தான் ஆட்டோமேட் பண்ணணும். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்பிரிண்ட்க்கு நீங்க மேனுவல் டெஸ்டிங் தான் பண்றீங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? ஆட்டோமேஷனே இன்னும் ஆரம்பிக்கல, ஆட்டோமேஷன் பண்ணல உங்களை. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நான் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர் ஆட்டோமேஷன் பண்றேன்னு இறங்குறீங்க. ஆனா ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் என்ன சொல்லிட்டாரு, நீங்க ஆட்டோமேஷன் பண்றதுக்கே 8 நாள் 10 நாள் ஆகும், அமைதியா கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க, மேனுவல் டெஸ்டிங்ல இருக்கிற யூசர் ஸ்டோரியை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் எப்ப யூஸ் ஆகுன்றதே நான் இனிமேல் தான் சொல்ல போறேன். சரிங்களா? சரிங்க. ரெண்டுமே பண்ணுவோம், ரெண்டுமே தான் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா பண்ணணும், மேனுவலும் பண்ணணும், ஆட்டோமேஷனும் பண்ணணும். ஆனா இப்ப நீங்க இவர் மேனுவல் டெஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்க, இவர் மேனுவல் தான் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருப்பாரு. நீங்க ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர்னா மேனுவல் பாதி ஆட்டோமேஷன் பாதி பண்ற மாதிரி. இப்போ இதுல வந்து ஃபெயில் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த எக்ஸ்பெக்டட் அதெல்லாம் டெஸ்ட் எக்ஸிகியூஷன் அப்போ வரும். ஃபெயில் ஆகுறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? அதான் இல்ல, அதை வந்து திரும்ப நம்ம இதே மாதிரி திரும்ப இப்போ இன்கேஸ் அதை முடிச்சிருச்சு,